Hello everyone, I am Apsara and welcome to my show Adda with Apsara on Jiyo Bangla, where we engage in a candid conversation with your favorite artists. Today we have with us a young, talented and a spirited soul and a very talented actress as well, who's featured in movies like Bhuter Bhovishot, Ashchorjo Prodip, Choritrohin, Shabdo Jabdo and many more. Cholun Adda diye dewa jak Mumtaz Sorcarer songe. Welcome to Adda with Apsara on Jiyo Bangla, Mumtaz. We are really happy and honored to have you. Yeah, well, I am super excited to be here. Thank you so much. Thank you for your time. আমাদের কাছে শুরুতেই বলবো একটা দারুণ ইনফরমেশন আছে, সেটা কি সত্যি? না, হ্যাঁ, কিছুটা ম্যাজিকের মতোই আমি ইনফরমেশনটা জোগাড় করেছি। সেটা হচ্ছে ইউ আর স্টারিং ইন দ্য সাবাস মি টু। সো আজকের আড্ডাটা চলো এটা দিয়ে শুরু করা যাক যে হাউ ডিড দিস হ্যাপেন এবং কিভাবে। Well, এটা এখন pretty much একটা open secret হয়ে গেছে that যদিও I'm not supposed to be talking about it, revealing much, I'm not supposed to say anything, but then মানে such news you really can't keep to yourself. Somehow from somewhere someone starts talking and people get to know, and plus obviously now it's out there. Social media teo amader production theke it's being declared and everything. Well, being part of Shabash Mitu is definitely, I think it's like a dream come true because it's a phenomenal film. আর যার উপরে ছবিটা, it's a biopic on Mithali Raj. মানে she another outstanding sports woman. সেখানে it is her biopic, it is her journey. যদিও it is about her and her journey in cricket, কিন্তু obviously she's part of the Indian women's cricket team. Absolutely. So there are other cricketers there as well. Yes. So there are different characters from the real life cricket field, and I play one such amazing mammoth character that I'm super proud of playing. Keshe, well, আমি সেটা বলতে পারবো না, but I think people pretty much have an idea about who I'm playing over here. But I'm like super excited. 15th July of this year ছবিটা রিলিজ হতে চলেছে, জাস্ট এসেই গেল, অলমোস্ট এসেই গেল। সো এখন কি বলবো, আর শুটিং তো হয়ে গেছে, এভরিথিং ইজ ডান, and এখন দর্শকরা বলবে how they like it. Definitely ভালো বলবে, because তোমার প্রত্যেকটা ছবি has a different genre, প্রত্যেকটা এক একটা আলাদা করে তোমাকে নতুন ভাবে আমরা দেখতে পাই। So we are actually waiting to see you in Sabas Me Too. Yeah, this is something definitely, আমি যদিও it's by fluke that আমার প্রথম হিন্দি ছবি যেটা আমি করেছিলাম সালা খারুজ, that was also another sports film. আচ্ছা, but that was on boxing. Boxing is something that's like you're also associated me. I am with, a boxer, yes, of course. So মানে that was very easy and it came naturally to me. মানে আমাকে আলাদাভাবে নতুন করে শিখতে হয়নি বা ট্রেন করতে হয়নি. All I had to do is like brush up my skills basically, and I enjoyed it. I loved it. Not only because it was a film on boxing, but otherwise also আমি যে চরিত্রটা প্লে করেছিলাম লাক্ষ্মী লাক্স, মানে I loved her character. আমি যখন প্রথমবার শুনেছিলাম গল্পটা পড়েছিলাম, when I heard about my character I was like, oh my god, this is like amazing. So I loved Lakshmi's journey and her whole graph. এতক্ষণ তো শুনলাম তোমার এই অ্যাথলেটিক জার্নি উইথ ক্রিকেট এন্ড এভরিথিং উইথ স্পোর্টস। ইউ আর অ্যান অ্যাথলিট and you are a trained boxer এবং you are a dancer. So what made you take up acting, because you've completed your studies in law, তারপরে পুরো কমপ্লিটলি একটা অন্য তুমি ইন্ডাস্ট্রিতে এসে গেলে। সো হাউ কাম দিস হ্যাপেন্ড? এটা একটা ভীষণ কমন কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। প্রথমেই সবাই বলে যে ম্যাজিশিয়ান ঘরানার মেয়ে হয়, তো ম্যাজিক ছেড়ে অ্যাক্টিং কেন? ওয়েল, ওইটাকে প্রথমেই বলি যে ম্যাজিক ছেড়ে অ্যাক্টিং যদি, ইফ আই হ্যাভ টু গিভ আ ভেরি পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক answer, then it becomes that who said আমি ম্যাজিক করি না, definitely ম্যাজিক করি। It's just that আমার তিন বোনের মধ্যে বড়দি মানেকা, ও এটাকে কমপ্লিট ক্যারিয়ার full time profession. She's gone ahead.
she's the 9th generation who's আমাদের ফ্যামিলিতে আমাদের লেগেসিতে বাট মৌবনি আর আমরাও ম্যাজিক করি বাট যখন ফ্যামিলি শোটা হয় উই অল পারফর্ম টুগেদার and plus ছোটখাটো ফুটকাট we do perform individually but not professionally. That is a very point blank answer. একটু সাহিত্য করে বলতে গেলে ওয়েল বাবা যখন স্টেজে ম্যাজিক দেখান উনি কিন্তু একজন ম্যাজিশিয়ানের অভিনয় করেন. Right. He enacts the role of a magician. So he has to be an actor. So when I am acting, আমি যখন একটা চরিত্র অভিনয় করি, that is not me. সেই চরিত্রটা তুমি ফুটিয়ে তুলছো. Exactly. So that is a different kind of magic that you are actually trying to become someone that you're not. And যদি দর্শক যখন ছবিটা ফাইনালি দেখে দে সে দ্যাট ও মাই চরিত্রের নামটা নিয়ে যদি বলে ও মাই গড এর সাথে এটা খুব খারাপ হয়েছে বা কি সুন্দর হলো বা এর প্রেমের কাহিনীটা কি ভালো ছিল, then magic already has happened because you are not thinking that Mumtaz এর গল্পটা এরকম ছিল বা Mumtaz এটা ভালো করলো বা Mumtazের এই কষ্টটা হলো, but they identify with the character that I'm playing and not me as an individual. It's not you, it's a character যেটাকে তুমি প্লে করছো. So obviously I mean it's a different kind of magic. It is কি বলবো cinema magic, so it's a magic on screen আর কি. Absolutely. So that হ্যাঁ ল পড়েছি অবভিয়াসলি. যখন আমি ল মানে শুরু করি ইনফ্যাক্ট আই হ্যাভ অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি আ লয়ার. আমি যখন আমি ল পড়ছিলাম আমি 5 বছর কোর্টেও গেছি. আমি কাউন্সিল জয়দীপ করের আন্ডারে আই ওয়াজ হিজ জুনিয়র. আই ওয়াজ ওয়ার্কিং অলরেডি while I was studying. আচ্ছা. And আমার মনে হচ্ছে স্যার আমাকে বলেছে মুমতাজ this is too morbid and too drab a place for you, somebody who needs to be out there on stage or making films or doing something like that, because I was too artistically inclined forever. Obviously my whole family is like that, so it's only natural that I will also have that in me. একদমই তাই. তো he told me that তোমার বয়সটা হয়ে গেল যখন আর তুমি লাফাতে পারবে না তখন you come back to me. Because you have the degree always. Yes, I already have that. And otherwise also I thought I always wanted to help people. Even now I try to help as many people as I can if they need any kind of legal aid or advice. আমার বন্ধু বান্ধবরা আমাকে হঠাৎ করে শোন এইটা এরকম করলে আমি এটাকে কি করতে পারি বলতো, I am like okay you should do this that. But even আমার যে normal contracts যা থাকে বা everything I'm the one drafting them or correcting them or doing something like that. So I don't go through via something. You don't need a lawyer. No, but then it's always better to have a good big lawyer with you, because it takes a lot of that. And as an artist I don't want to break my focus from my art form and then get into the legal aspect of it. Actually আমি কখনো ভাবিনি যে আমি ছবি করব বা আমি অভিনেত্রী হব. It was never a thought even for me. It just happened because of sports. And this is something অনেকেই জানে এটা already, but then I love to narrate this story because it is my story and something how everything started. It's a journey actually. My journey, exactly. যেরকম বললে যে আমি মানে একজন বক্সার, সে হঠাৎ ওরকম মার্কেটে একটা টমবয়িশ ক্যারেক্টার ছোটবেলায় যারা আমাকে স্কুলেও দেখেছে দে অল নো দ্যাট মুমতাজ মানে দ্যাটস কমপ্লিট টমবয়, ছোট চুল, হেয়ার, হাঁটু ফাটা, ঠোঁট ফাটা, কাদা মাটি, মানে আই এম লাইক আ wild child running around always doing something. সেখান থেকে হঠাৎ নায়িকা, মানে it's a dainty darling, it's a complete transformation. So a lot of people were like, what just happened? So actually boxing led me to acting. In a very weird way. Strange, in a very strange way, yes. So আমি যখন boxing শুরু করি and I was pretty much doing pretty well and people got to know that okay, Mumtaz is into boxing and she's boxing. তো দেবলিনা বলে একজন পরিচালিকা, she had approached me because she wanted a tomboy ওরম boxing করে ওরম একটি মেয়ে for a music video. আচ্ছা. For a Bangladeshi যেটা দিয়ে তুমি actually yes, so সেখানে মেয়েটা বক্সিং করে ওরকম moves and ওরকম ছিল. So she said that you know how দেখে মনে হবে না apt for the character, যে একটা জাহুক করে একটা ঘুষি মারছি. আমি এটা অজস্রবার দেখেছি. Please don't think that people might take it personally, please don't. But then coming from a real boxer, প্রচন্ড irritating লাগে যখন when you see a person who's really not a boxer
who's not even done his or her homework to know how a punch needs to be thrown, and she just হাতে গ্লাভস পরে একটা ল্যাক লিং এ হাত নিয়ে সে প্রচন্ড বক্সিং করছে, দেখে না তখন মাথাটা মানে টেকনিক্যালিটিসটাই জানে না। yes so but this is a basic thing anybody from any field চান নিজের ফিল্ডে if you see that somebody is you know goofing up আর চোখে বেশি পড়ে তখন। সো মুমতাজ, তোমার ইনিশিয়াল ডেজ অফ অ্যাক্টিং কেমন ছিল? খুব স্ট্রাগল করতে হয়েছে অর ইট ওয়াজ কোয়াইট স্মুথ? কারণ অনেকেই বলে শুনি যে নো ইট ওয়াজ নট ইজি, উই হ্যাড টু গো থ্রু আ লট অফ স্ট্রাগল অ্যান্ড ইউ নো উই হ্যাড টু কিপ গোয়িং, খুব শক্ত ছিলাম। সো তোমারটা কেমন ছিল, তোমার জার্নিটা? দ্যাট স্ট্রাগল ইজ রিয়েল। আর ওইটা আমি বলবো না ইনিশিয়াল ডেতে, ইভেন টুডে আফটার 16+ years in this industry I'm still, I would say, struggling. Each one of us have to struggle, and each one it is a struggle, it's a constant struggle, it's a constant battle. যেটা বাইরে থেকে দেখে ভীষণ সহজ মনে হয়, it is not that easy. হ্যাঁ, if you are serious about it, তুমি যদি মানে কি বলবো অভিনয়টাকে পছন্দ করো, সিনেমা পছন্দ করো, ফিল্ম পছন্দ করো, পুরো আর্টটাকে পছন্দ করো, তাহলে ইট ইজ নট ইজি। বাট ইফ ইউ আর কিছুদিনের গেস্ট, আসবো করলাম চলে গেলাম, ছবি করলাম তারপরে চলে গেলাম, দ্যাটস ইট, টাকা ফাকা করলাম, দেন ইট মেবি ইট ইজ নট দ্যাট ডিফিকাল্ট, বিকজ there is a lot of hard work, যেটা মানে not many actually want to get that deep into it. যেটা বললাম যে if you're really serious about it, then it is a massive struggle, it is a massive fight. কিন্তু you know luck can help you till a certain point actually. After that তোমাকে নিজেকে করে দেখাতে হবে। a lot of people এরকম আছে, আমি নাম নেব না কারোর directly, but অনেকে রয়েছে you know তাদেরকে সেই প্ল্যাটফর্মটা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু if you really can't, if you don't have it in you, you know it's no matter who gives you the platform or you know যে যাই পেতে দিক you know gives it to you, you won't survive, you won't be there. So it is a constant fight, it is a constant struggle, and remember it is not a you know je ami eka elam phaka mathe eshe goal diye chole gelam, there are thousands of other people there you know competing at the same time. And loke eta bhishon bhul kotha bhabe je you know you just have to have a good body, you just have to look pretty, and that's it. Everybody's beautiful, number one, and secondly every second face is a beautiful face. So if your USP is that you know you look good, you can be replaced like that within seconds. True, so you know it comes down, boils down to the part that তুমি অভিনয়টা সত্যি করতে পারো কিনা, কত কিছু একসাথে you have to keep it in mind. There's a lot that is there. So that is when you realize if you've learned something or not. And মানে আমার জন্য I think I learn that, like I kind of discover myself every time, because I'm like, oh wow, I knew how to get out of this situation or you know oh my god আমি একটা actually পরে আমি নিজেকে ভাবি যে কি চালাকের মতো আমি এটা করলাম না, and then I think that চালাকিটা আমি করলাম কি করে, because I had experienced something or somebody had taught me this maybe 4 years back, and now the situation kind of led you to. Yes, absolutely. And I'm implementing those things now, and I'm realizing that oh my god, every moment, every, like I said, every you know set was my classroom, every bit was a learning process, and I'm still learning. Absolutely. And I think for me, যখনই আমি কলকাতার বাইরে গিয়ে কোনো ছবি করি, that is judgment day আমার জন্য practically হয়, those are the মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক for me, because you know কলকাতায় থেকে একটা কমফর্ট রয়েছে, বিকজ নিজের বাড়ি, ছোটবেলা থেকে সবাই আমাকে চেনে, অনেক বছর হয়ে গেছে কাজ করছি, সো দ্য ইন্ডাস্ট্রি অলরেডি নোজ মি, দ্য টেকনিশিয়ানস নো মি, আই নো দ্য পিপল, একটা অবভিয়াসলি নিজের ইউ নো নিজের বাড়িতে থেকে কাজ করার যে কমফর্টটা রয়েছে, সেটা কিন্তু বাইরে গেলে সেটা থাকে না একদম। বাড়ি থেকে ফর মান্থস ইউ নো শুটিং উইথ আ কমপ্লিট এলিয়েন ইউনিট, হু মুখের কথা তারা ফ্রেন্ডলি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি নট ফ্রেন্ডস, এন্ড ইউ নো দ্যাট, and you know হেসে হেসে to work with people who are not your friends actually, so it is a struggle. সেখানে তোমায় হেসে অভিনয়টা করতে হবে, give your best performance, কারণ দর্শক তো সেটা বুঝবে না যে তুমি ক্যামেরাটা যেই কাট বলেছে, একজন হয়তো তোমাকে এত জোরে মেরে বেরিয়ে গেছে, you've been hurting, nobody knows what happens behind, right? And they're not supposed to. Rightfully so. They are going to get entertained, and it is our duty to entertain people. But who entertains us?
we have to entertain ourselves and we have to fight our own battles ourselves. So সেখানে I mean কি বলবো, I'm like I said, I learn so much, I see so much, and it's an experience. And as an actor, I think আমাদের একটা প্লাস পয়েন্ট রয়েছে। একটা জীবনে আমরা কতগুলো জীবন লাইভস ভূমিকা বা চরিত্র we live so many lives in one life. Absolutely. আজকে যদি আমার মনে হয় আজকে মুমতাজ হব না, I have the option যে কালকে আমি অন্য একটা কেউ হতে পারি, চেঞ্জ করে and you can pretend to be someone else. Yes. Lovely. So Mumtaz, I want to ask you, according to the audience's needs বা তাদের choices, are you shifting yourself to web series more nowadays? Is it so? I'm not shifting myself to anywhere, and I'm shifting to everywhere বলতে পারি। Just the way যেরকম আমি শুধু I have not limited myself to মানে বাংলা ছবি, একদম তাই। বাংলাদেশি ছবিও করেছি, তামিল ছবিও করেছি, তেলুগু ছবি করেছি, হিন্দি ছবি করেছি। If everything goes well, international ছবিও লোকেরা হয়তো খুব শিগগিরই দেখতে পাবে। So web series OTT is something that I think it had started অনেক বছরই হয়েছিল, but I think ওই ধাক্কাটা দিয়ে লোকেদের একদম মানে কি বলবো খিদে হয়ে উঠলো after the pandemic. That's when we had no other choice option but to watch it. People resorted to so tastes have changed, but so obviously I mean I would want to আমার আলটিমেট এম যে আমি অভিনয় করব, ভালো অভিনয় করব, ভালো কাজ করব, সেটা বড় পর্দার জন্য কি ওটিটির জন্য নাকি স্টেজের জন্য আই ডোন্ট কেয়ার। একদম আমি যেখানে ভালো কাজ পাবো আমি সেখানে, আই এম ভেরি গ্রিডি দ্যাট ওয়ে। আমি ভালো কাজ আবার আমি শুনতেও পাই কোথায় কোথায় ভালো কাজ হচ্ছে, ঠিক সুখে করে পৌঁছে যাই, and then if you give me a good script I'll always say yes to that, no matter the medium, whatever it is. So Mumtaz, we have a surprise message for you from someone that you know. Let's see. আমার নাম সুপ্রিতা, আর মুমতাজের কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে মুমতাজ এখন কাকে ডেট করছে, ওর লাভ লাইফটা কতটা অসহ্য প্রশ্ন জাস্ট, আর ওই জিজ্ঞেস করতে পারে। নো অবভিয়াসলি নো ওয়ান্ডার, ভেরি ব্যাড। আর এইটার জন্য আমি ওকে তো মানে ধরে বক্সিং প্র্যাকটিসটা ওর ওপরেই হবে। ওয়েল আমি কাকে ডেট করছি, অবভিয়াসলি আমি আই হ্যাভ মানে কি বলবো, এটা অনেকে জানে, এটা কিন্তু অনেকে জানতেও চায় না, জানতেও চায়, এটা লোকেরা এখনো জানে না সবাই। আই ডোন্ট নো, ইটস উইয়ার্ড বিকজ আই হ্যাভ বিন হ্যাভিং দিস রোম্যান্স ফর ইয়ার্স নাও, মানে অ্যান্ড রকিং রোম্যান্স যেটাকে বলে, অ্যান্ড মানে কমপ্লিটলি ডিভোটেড উইথ অল মাই লাইফ অ্যান্ড ফোকাসড একটা দিকে আনকন্ডিশনালি, অ্যান্ড মানে লয়ালটি তো কোনো কি বলবো অভাব নেই, and I can never imagine cheating on my কি বলবো affair. Okay. I am having this affair with my career. Oh, wonderfully said. Many years. That is the affair I've been having. Okay. And that is the affair I choose to have because কি বলবো, প্রেম করার অনেক টাইম আই থিঙ্ক আমাদের সকলের আছে, থাকবেও, কিন্তু এই যে কাজটা যেটা সত্যি তোমাকে সুখ দেবে, it will give you value, it will give you so much, return you so much. Absolutely. I mean I cannot deviate from that. Currently you never know what's going to happen. কবে বিয়ে করবে এই জিনিসটা তো সেটা তো হবেই, বাবা মারা তো obviously. সো তা বলে যে করবো না তা না, বাট এখানে একটা প্রবলেম সমস্যা হচ্ছে যে সেরকম প্রপার মানুষটা পেতে হবে, পাচ্ছি না। হ্যাঁ, সো তোমার বক্সিং এর সঙ্গে তাকে তো পেরে উঠতে হবে। সো ইফ আই ফাইন্ড দ্যাট মিস্টার রাইট, আই এম শিওর he'll know to cast a spell on me or do some magic that is going to suddenly make me think that আমার career সাথে সাথে maybe I can also look at him, balance, so I can balance the two just like my parents have done always. মানে কাজের সাথে সাথে ফ্যামিলিটাকেও তারা গড়েছে, একদম। So it is possible, very much possible. I think it's just candidate-এর অভাব। তো আমরা শুনে নিলাম ক্যান্ডিডেটের অভাব রয়েছে, তো আপনারা যারা সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেটস রয়েছেন প্লিজ গেট ইন টাচ। ওকে,
সো একটা জিনিস যেহেতু এই প্রেম ভালোবাসা আমরা নিয়ে কথা বলছি, একটা জিনিস মুমতাজ, we all know that you're a dog lover. Oh yes. So how is it to spend time with them, you know, coming back home to your babies actually, Absolutely, তাই না? yeah. So how does it feel? Well, আমি প্রথমে বলবো শুধু ডগ লাভার না, I'm a complete animal lover, any form. Okay. সো অ্যান্ড এটা কেন হবে না, ছোটবেলা তোমার থেকে বাড়িতে আমি তুমি তো জন্মেছি, দেখেছো হ্যাঁ, অনেক কিছু, আমি বড় হয়েছো। জন্মেছি, মানে জেনারেলি কি হয় অ্যাট দ্য মোস্ট, লোকেরা যখন জন্মগ্রহণ হবে মানে হয়তো দেখে যে আমার বাবার না একটা কুকুর ছিল বা আমার মার একটা বেড়াল ছিল, ইউ নো, তুমি সেখানে আমি বাঘ সিংহের সাথে জন্মেছি। হ্যাঁ, দ্য ফার্স্ট থিং আমার যখন সেন্সেস ডেভেলপ করলো, আই সি আ লায়ন walking around. I've seen elephants. তোর ভয় করতো না? No, so আমার মানে কি বলবো, got accustomed to it. মানে একটু আজগুবি, একটু ডিফারেন্ট, not the normal way, you know, যেরকম লোকেরা যেরকম ভাবে ছোটবেলায় বড় হয় এক্সপেরিয়েন্স করে, আমারটা ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। সো সেখানে অবভিয়াসলি যে ইউনো, অ্যান্ড আমার পরিবারের সবাই, এভরিবডি ইজ অ্যান অ্যানিমাল লাভার, সো অবভিয়াসলি আই মিন ইট রানস ইন দ্য ব্লাড একদম। অ্যান্ড দে আর, আমি অ্যানিমাল বলে বা আলাদা জাত বা পেট বলে ওদেরকে অসম্মান করবো না। লাইক ইউ সেড, দে আর বেবিজ, দে আর পার্ট অফ দ্য ফ্যামিলি, দে আর মাই ব্রাদার্স এন্ড সিস্টার্স, এন্ড ইউ নো, ফিউ লাইক সম্রাট আমার কি বলবো কাকা হতে পারে, না কাকা বলবো না, আমার বড়দা, মানে যদি আমার সব থেকে বড় দাদা হয়, দ্যাট ইজ গোইং টু বি সম্রাট, বাবার প্রথম সিংহ, যে আমাদের তিনজনের জন্মের আগে থেকে, সো রাইটফুলি আমাদের দাদা, মানে খুব বড় দাদা। সো ইয়া, আই মিন আই কান্ট ইমাজিন লাইফ উইদাউট এনি অফ দেম। যখন দ্যাট টাইম কামস when for them to say goodbye and it's finally, you know, it's rest painful. in peace. It's very horrible. painful. You It's can't horrible. take it, And, actually. I choose not to think. I just think that they've just shapeshifters er moto, they've just shifted their, you know, form and shape from one energy to a different energy. But কিরম মনে হয় ওরা এখনো আছে আমাদের সাথে, আর থাকেও আমাদের বাগান বাড়িতে। আমাদের যা যা পশু যারা ছিল, after they have led, all of them you know, lived their full life, healthy good life, যখন ওরা মারা গেল, আমাদের ওই বাগান বাড়িতে ওখানে একটা জায়গা রয়েছে, সেখানে সব অ্যানিমালসদেরকে ব্যারি করা হয়। আচ্ছা, ইটস কাইন্ড অফ লাইক আ পেট সেমেটারি, আমাদের পার্সোনাল পেট সেমেটারি। আমি তোমার এটা ইউ নো এক্সপ্লেন করে বোঝাতে পারবো না। যতবার whenever we go to our বাগান বাড়ি, আমরা ওখানটায় যাই, you know, it's বসে থাকি কিছুক্ষণ, it's like I communicate with all of them. ওখানে জাস্ট ওই জায়গাটার অ্যাটমসফিয়ারটা ইজ সো ডিফারেন্ট, অ্যান্ড when I'm there sitting, I literally feel like, you know, আমি বসে আছি আর আমার সামনে না, মানে সবাই লাইন দিয়ে গোল করে আমার পাশে বসে রয়েছে। It's একটা অদ্ভুত ম্যাজিক্যাল, It's like a Lion King kind of a feeling, no? Absolutely, মানে that, মানে তুমি যেমন বলছো, I can picturize that, হ্যাঁ না? গা শিরশির করার মতো, করে, মানে হ্যাঁ। I feel charged up. There are times when I feel down and I'm feeling lonely, or you know, I'm troubled about something. All I have to do is just go there, and I just spend like 30 minutes over there with all of them. I can't like explain the feeling. It's amazing. It's amazing. Yeah. Okay, Mumtaz, প্রচুর কিছু জানতে পারলাম তোমার সম্বন্ধে, and now আমরা এবার চলে যাব কিছু ফাস্ট কোয়েশ্চেন্সে। ওকে, আমি কি ফাস্ট উত্তর দিতে হবে? ভীষণ ফাস্ট উত্তর দিতে হবে। তুমি ভাবার সময় পাবে দিতে পারি না, ছোট উত্তর দিতে পারি না। হ্যাঁ, ওই ক্রিসপ আর ফাস্ট উত্তর দিতে হবে তোমাকে। ওকে, লেটস ট্রাই আউট। লেটস ট্রাই। ওকে, সো তোমার ডাক নাম কি? বাবা মা কি বলে ডাকে? বাড়িতে বা মুমতাজ? বাড়িতে সবাই আমাকে মুমতাজই ডাকে। আচ্ছা, শুধু বাবার কাছে আমার একটা আলাদা নাম রয়েছে, যেটা কমপ্লিটলি এক্সক্লুসিভ ফর বাবা। আচ্ছা, সেটা কি? সেটা হলো আল্লাদি। আল্লাদি। ও, তুমি তাহলে সবার ছোট এবং সবথেকে বেশি আল্লাদি। হ্যাঁ হ্যাঁ, রাইট। তোমার বাড়িতে যে পেটসরা রয়েছে, সেই বেবিজদের নাম কি? তো এখন 3টে কুকুর রয়েছে, আচ্ছা। গুপি, বাঘা এন্ড পুচি। ও মা, তার সাথে একটা কাঠবিড়ালি রয়েছে এখন, তার নাম সুশুরি। ভেরি আনইউজুয়াল, তার নাম সুশুরি। তার নাম সুশুরি। এটা কিভাবে রাখা সুশুরি? আর সুশুরিকে অ্যাকচুয়ালি মৌবনি কি বলবো রেস্কিউ করেছে বলা যেতে পারে। আচ্ছা, ও মানে পুরো ওই গায়ে পিঁপড়ে টিপড়ে ধরে মাটিতে রাস্তায় এখানে হাফ ইটেন, মানে খুব বাজে, ওটা ছোট্ট অবস্থায় পড়েছিলেন, মানে বিড়াল ফিড়াল মানে খাবলেছে বা ওরকম করেছে, মানে শি ওয়াজ নট লুকিং গুড। আমরা তো ভাবিওনি যে বাঁচতে পারবে।
ও বাড়ি নিয়ে চলে আসে, এরকম আমরা অজস্র মানে করেছো। pets, হ্যাঁ, ওরকম রেস্কিউ করেছি। করে এখন সে প্রিটি মাচ কি বলবো, বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছে। Absolutely, মানে শি ইজ কিপিং এভরিওয়ান অন হার টোজ। আচ্ছা। অ্যান্ড মানে শি ইজ ভেরি দুষ্টু অ্যান্ড মানে কি বলবো, প্রচন্ড প্লেফুল, আচ্ছা। সারাক্ষণ লাফিয়ে বেড়াচ্ছে তিরিং বিরিং একটা জায়গা থেকে আরেকটায়। তাই জন্য তার নাম সুশুরি। ও গায়ে বসলে না মানে সুশুরি লাগে। হ্যাঁ, এত লাইট, It's a tickling feeling, হ্যাঁ, it's a tickling feeling, so that's সুশুরি। তো তোমার তো ইউ আর আ ট্যাটু লাভার, ইউ লাভ টু হ্যাভ ট্যাটুস। Oh my God, yes. তো তুমি যদি বলো তোমার কি কি ট্যাটুস কোথায় কোথায় করা আছে? আমার 1 2 3 4টে ট্যাটু আছে actually। আচ্ছা। একটা যেটা সবাই সবসময় দেখতে পায় ইজ মাই হাতের ট্যাটুটা, যেটা হ্যাঁ। আজকে অ্যাকচুয়ালি কভার করা আছে, বাট হাতের which is the biggest one that I have। একটা আমার পিঠে আছে, আচ্ছা একটা আমার কোমরে আছে, আর একটা আমার পায়ে রয়েছে। আচ্ছা। যদিও দ্য ফার্স্ট ঝটকা ওয়াজ মাই কোমরের ট্যাটুটা, যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি ক্লাস 11-এ করেছিলাম। ও, তার জন্য প্রচন্ড বকুনিও খেয়েছিলাম সেই মার সময় কাছে। তো মানে হ্যাঁ। ট্যাটু ইউজড টু বি আ বিগ ডিল। It was a big deal, not many knew about over it, here, হ্যাঁ। yes. তো মা বাবা তখন কলকাতায় ছিলেন না, ট্যুরে বাইরে ও। কোথায় একটা গেছেন, মৌবনি আর আমি একা রয়েছি বাড়িতে। আই থিঙ্ক আমাদের তখন বোধহয় সামার ভেকেশনেরই টাইম, ওরকম বাড়িতে রয়েছি, আই এম গেটিং বোর্ড অ্যান্ড আই এম বোর্ড উইথ লাইফ, মানে এটা কি হচ্ছে, আচ্ছা, and I হ্যাঁ, needed একটা that phase ঝটকা যায়, again. হ্যাঁ। সো গেলাম, গিয়ে ট্যাটুটা করে এলাম, করে এসে এবার দেখাতেও পারছি না, কারণ জানি মাকে বললে প্রচন্ড বকুনি খাবো। সো ইটস অন মাই ওয়েস্ট পিছে। আচ্ছা। জেনারেলি কাভার্ডই থাকে। আর নিজের কাছে ইট ওয়াজ আ সিক্রেট ফর আ উইক, দেন আই এম লাইক না, আমাকে মৌকে বলতেই হবে, মানে ট্যাটু করিয়েছি কাউকে বলতে পারছি না, মানে হোয়াট ইজ দিস, ইটস আ টর্চার। হ্যাঁ। তো মৌকে বললাম, মৌ লাইক ও গড শি লাভড ইট, বাট দেন এট দ্য সেম টাইম শি লাইক মা কি হবে, আই এম লাইক কি বলবে? একদম বলবি না, ডোন্ট ইউ ডেয়ার সে আ ওয়ার্ড এন্ড অল অফ দ্যাট। সো মাকে তখন জানাইনি। আই থিঙ্ক মা যখন ফিরে আসেন, ইট ওয়াজ অলমোস্ট আ মান্থ, নোবডি হ্যাড অ্যান আইডিয়া দ্যাট আই অলরেডি হ্যাড দ্যাট ট্যাটু। ইট ওয়াজ জাস্ট একদিন কি আমি নিচুয়ে কি করছিলাম, টি শার্টটা উঠে গেছে, আর মা দেখতে পেয়ে গেছে। কোমরে ওটা কি হয়েছে, and I'm like, hey, the cat is out of the bag. No, but then I actually have a cat tattoo there. And then I'm like, না মা কিছু না, গেঞ্জি টানছি আর মা আমার পেছন পেছন ঘুরছে, মানে আমি লাইক গোয়িং ইন সার্কেলস এরকম করে করে, মা আমার পেছন পেছন ঘুরছে, কি হয়েছে Till the time she could reveal what was there. এন্ড তারপরে তো হ্যাঁ, উল্কি করে এসছে মেয়ে, আসল মালিরা উল্কি করে, এখনো উল্কি না, তোমাদের তো অনেক নাম ট্যাটু, পাতি কোথায় উল্কি করে এসছো, and I was like, yeah, মা এটা তো covered and everything, don't worry, স্কুলে কি বলবে, আমি লাইক এটা কেউ দেখতেও পাবে না, nobody will know. And then she kind of mellowed down. She went and told বাবা যে দেখো মেয়ে কি করে এসেছে। বাবা তো আবার অন্যরকম, কি করেছে, গায়ে আঁকি বুকে কেটেছে, মানে গায়ে দাগ না কাটলে ওর হয় না। বাবা সব দেখে বললো আর একটু বেটার ডিজাইন করলে পারতে, আর মা দেখ তোমার জন্য এই আরো বেশি আহ্লাদি হয়ে গেছে। এন্ড তারপরে তো শিংটা আমার গজিয়ে এত বড় হয়ে গেল। কাট টু I think a year later I got my first unicorn tattoo. সেটা আমাদের তিন বোনেরই একটা ইউনিকর্ন রয়েছে। আচ্ছা, it's like a symbol for all three of us. And yeah. So you are a tea person or a coffee person? Depends on my mood. Okay. Absolutely. যদি জমিয়ে আড্ডা, you know, মারতে হয়, একেবারে পা ফা তুলে বাবু হয়ে বসে, you know, একেবারে স্পাইসি আড্ডা, তাহলে চা, has to be চা, you know? আচ্ছা। But if it is something that I'm doing some mathar kaj, or where I'm mugging up lines, you know, where I have to put in your brain. Yes, absolutely. Then it's coffee. Definitely. Acha, night owl or early riser? Early riser when shooting chole, তখন you don't have an option নেই, তখন নাইট হলেও early, মানে তখন কি বা দিন কি বা রাত্রি, মানে every time is the same. But otherwise night owl. Okay, so what's your favorite cuisine, Mumtaz? I'm a foodie, big time You foodie. don't look like. No, কি বলছো, I'm a big time foodie, so anything as long as it's edible I'll eat it. I'm not fussy with food. But তাও মানে একটা এমন কোন cuisine যেটাকে তোমার দিনে যে কোনো সময় দিলে you will grab it. বাঙালি খাবার আমাদের মতো, you know, Bengali food এত is সুন্দর করে like amazing, and সেখানে I think I get the best of both
কারণ বাবা is Bengal and মা is মা Goti. is Goti, So আচ্ছা। the So best the bati, of both, yeah. absolutely bati Goti, Bati everything, culture is bag, everything সব, there. সব. So I think বাঙালি খাবারের মতো আর nothing matches up to Peaceful, that. না? It's peaceful, it's comfort Comfort food, it's food for thought, it's food for an occasion, anything you name it and it's there. there. I mean, so yeah, any day. All right. So movies or web series? Movies, definitely movies, যেটা ultimately OTT তে দেখানো হবে. Oh, best of both Yes, again. absolutely. Thank you so much, Mumtaz, for sharing yourself, your journey, and that a lovely and lively and beautiful person that you are, Thank a you positive so much. person that you are. I'm sure all of our viewers are really touched, thrilled, and inspired by you. Well, কতটা inspire করতে পেরেছি I don't know, but then obviously মানে yeah, I love to talk, I love to share, and Yes. like I said that আমার একটা switch আছে, just on করে দিলে I will be on and on and on, but then I had an amazing time. Thank you so much for having me. Thank you, Jiyo Bangla, for having me here, and wish me luck for my Absolutely. forthcoming projects. বেশ অনেকগুলোই এখন একের পর এক Absolutely. রিলিজ হতে চলেছে। একদম শাবাশ মিত্র, আমরাও almost মুখিয়ে around the রয়েছি corner. দেখার Yes. জন্য। So একদম best wishes from the entire team of Adda with Apsara and Jiyo Bangla Thank you for so much. all your upcoming projects. Thank you for coming on Adda with Apsara. thank you. দারুণ একটা আড্ডা সেশন হলো মুমতাজ সরকারের সঙ্গে। এরকম আরো সুন্দর সুন্দর আড্ডা দেখতে হলে দেখতে থাকুন আড্ডা উইথ আপসারা অন জিও বাংলা। আজকের আমাদের ভেনিউ পার্টনার বুনাফিল এবং ওয়ার্ড্রোব পার্টনার আপসারা দ্য ডিজাইনার স্টুডিও।